Today, inshallah, we continue chapter 6. The main objectives of today's lecture is to obtain what is called QR factorization for a matrix. We did before actually LU factorization, if you remember, and used it to solve the system linear equation. The main application for QR factorization is to solve AX equal B, but when the system is what is called overdetermined, as we'll see today, inshallah. This is the system AX equal B, but you have many equations, more than the number of modes, which usually result in a contradiction in your system, so the system has no solution. So we're going to find the closest solution to this problem. This is called the least square solution, and this solution is numerically evaluated using QR factorization. And the application of the least square solution is in finding the regression line that fits the data points, as you will see next lecture. So, to recap quickly on the previous lecture, as you see in chapter 6, we projected a vector onto a vector and find the projection, which is called y hat, and we got a formula for y hat. So, if you have vector y, vector u, and you want to get the orthogonal projection of y onto u, so you can find it using this formula. And then we extended this to find the projection of a vector onto a subspace. But you have to find first orthogonal basis for the subspace. So if you have u1, u2, and so on as an orthogonal basis for your subspace, so simply project the vector y onto each of these vectors, and then sum up these projections to get the projection onto the subspace. So this is called y hat, the component of y in the subspace. So for example, if this is u1, u2, and your subspace is the span of u1 and u2, which is a plane in R3, for example. So you want to decompose y, the vector y, into two components. Component in the subspace is the plane, and the component orthogonal to that subspace. So to get this component, you simply project y onto u1 and to y2 to get this component, y1 hat and y2 hat, and then sum up these hats to get the projection of y onto the subspace. And then find the component that is orthogonal to the subspace as the difference between y and y hat. Right? This is called orthogonal decomposition of a vector onto a subspace. You remember? We actually use this in what is called the Gram-Schmidt orthogonalization process to get orthogonal basis from a basis on linearly independent vectors. So if you have, for example, three vectors in R3 that are linearly independent, and you want to construct from them an orthogonal basis. So as Gram-Schmidt suggested, is to take the first vector as x1, so v1 equal x1, and to get v2 orthogonal to x1 from x2, you simply subtract x2 minus its projection on x1 on v1, which is x1. So we take v1 as x1, v2 equal x2 minus its projection onto v1. So this would be v2. So now I have v1 and v2 that are orthogonal to each other. Then I'm going to apply for x3, I want
replace it with a vector that is orthogonal to the subspace spanned by the orthogonal vectors v1 and v2. So I subtract x3 minus projection of x1 of v1 and its projection onto v2 to get the projected vector here onto this subspace, and then subtract this guy from x3 to get v3. So v3 is x3 minus this projection. This vector v3, so now I have v1, v2, v3 that are orthogonal to each other. Okay, this is Gram-Schmidt orthogonalization to get orthogonal vectors from linearly independent vectors. Okay? Today, inshallah, I'm going to apply Gram-Schmidt orthogonalization process for columns of matrix. Construct what is called the QR factorization for a matrix. So what is given to you is a matrix, not necessarily square, rectangular matrix, m by n, m by n. But it has the following condition: its columns are linearly independent. So we have A equal A1, A2, and so on, and these columns are linearly independent. So I'm going to take these columns and then construct orthonormal basis for the column space. Actually, as these columns are linearly independent, so they represent a basis for the column space. So I want to change the basis to be orthonormal basis for the column space. Okay? هم linearly independent فأكيد هيسبان الكولوم سبيس بتاعي. صح؟ any linearly independent vector they will span نتكلم لو العدد أقل من لا مش دعوة بالسبيس كله. هم هيسبانوا الكولوم سبيس بتاعهم. أي vector في الكولوم سبيس can be written as linear combination of these guys. So they represent a basis because they are linearly independent. So I'll take these E's and apply Gram-Schmidt for these E's. Okay? So I'll take V1 as A1, V2 equal x1 minus A2 minus projection on V1 and so on. Gram-Schmidt. V1 A1, V2 A2 minus its projection onto V1, V3 minus projection and so on. This is the general formula. So eventually you will construct how many vectors? N vectors that are linear orthogonal. Then normalize this vector to get orthonormal basis for the column space. So take each vector and divide it by its length to get the orthonormal basis for the column space. Okay? Let's write, for example, A's in terms of V's first and then in terms of U's. I have, for example, V1 equal V1, right? And V1 equal length of V1 times V1. This is actually the normalization of the vector V1 to get V1. Let's do the same for A2. A2 equal A2 dot V1 over V1 with V1, you can write it as length of V1 squared, right? Length of V1 squared times V1
plus V2. Let me write it in terms of U. So this guy will be A2 dot V1, which is length of V1 over length of V1 square multiplied by V1, which is length of V1, right? Plus V2 equal length of V2 times U2. And so on. So we can write it as E1 equal R, I call it R1 constant here, I call it R11 E1. For E2 will be some constant multiplied by U1. I call it R12 plus constant multiplied by U2, which is length of V2. I call it R2. Is it okay? So let's write the matrix A equal the product of two matrices. A, which is actually A1, A2, and so on. We write it as the product of two matrices. The first one containing U's, U1, U2, and so on. Don't forget that these are linearly independent vectors, they are columns of A, and these guys are the normal basis for the column space of A. So actually you are changing the basis for the column space. What to write here to get you is constants are A1 equal R11 U1. So A1 equal R11 zeros. Right? And then A2 equal diagonal matrix فيها ال R12 مش diagonal. R22 zeros. Okay. What about A3? R13 U1 2 3 3 3 U2 R13 R23 and zeros. So let's write the dimension here. The matrix A is M by N. M by N. What is the dimension of this matrix? 1. N by 1. The same number of columns. You take the linearly independent and generate n orthonormal vectors. So the same number of columns and the same number of rows because they are in the same space. So this guy has the same dimension as A. What about this guy? N by N. Must be n for the multiplication to be valid, and by n to get n by n in here. Right? So you will have here square matrix. And this guy is rectangular, the same dimension as E. So I call this matrix Q, and this matrix R. So you have A n by n, U n by n, R n by n. Yeah.
construct this factorization, you simply apply Gram-Schmidt, okay, to get orthogonal vectors from the columns of A first to get the V's, and then divide each V by its length to get U's, and then put U's in the matrix Q. Okay, so the effort, Gram-Schmidt, and then then normalization to get the U's and put them in matrix Q. To get R, you simply from these equations, you can get any of the R directly doing عمل dotting product with the corresponding vector. So for example, if I want to get this guy, I can do multiplication dot product with U1. So you get here U1 dot U2 equals 0. And here you will get R1 to U1 dot U1 equal U1 A2 dot U1, right? If you do dot product with U1 here, you can get this guy. And U1 dot U1 actually is 1 because it's a unit vector. So this guy is R12 direct. So you can get all the constants of your matrix R here using dot product between A and the column 2, second column in A, multiplied by the first vector in U. Q. So we can write it in general that Rij equal Ui dot Aj. There is another way to get R directly, the whole matrix. If you take this equation and left to multiply by Q transpose. You multiply by Q transpose and left, so you get Q transpose A equal Q transpose Q R. Transpose Q by From the previous lecture, we said that if you have a matrix with orthonormal columns, you have the property that Q transpose Q would be identity. And we put this simply by doing the multiplication here of the unit vectors. So you can get your whole R by multiplying Q transpose times A. Is it simple to find the QR factorization? So to summarize the steps of the algorithm, you have to know the input. The input is matrix, rectangular matrix with linearly independent columns. Okay, this is your input. And your output, two matrices, Q and R. Q the same dimension as A, and R is M by N. Your effort actually is in computing Q. The Gram-Schmidt. This is the main effort. Q has orthonormal vectors as columns, and R is a triangular invertible matrix with positive diagonal entries. Why? Get back to your R. R is a triangular, as we see here, is a triangular matrix, upper triangular. Diagonal entries. If you get back to the diagonal entries, what are the diagonal entries? R11 is actually length of V1. And R22 is actually length of V2. So they are lengths of vectors. Okay? And these vectors are non-zero vectors. So these guys are positive. So you have the diagonal entries here are all positive. Strictly positive, not zero.
So we'll have a square matrix. It's an upper triangular with diagonal entries not zero, so you have a determinant for this matrix not zero. So the matrix is inverted. Okay. So the steps, as we said, apply Gram-Schmidt to A, get these, normalize these, get U's, put U's into Q, find R using this equation. Transpose A equal as you said, the diagonal entries are not zero. If you have a look at the number of flops, you'll find that the number of flops is 2mn squared. So if A is a square matrix, so you have flops 2 in the Q. Do you remember the LU factorization? How many flops? 2 in LU 2 over 3 in the Q. So it takes more time than LU 3 times. Can we use the QR factorization in solving the linear system equations Ax equal B? Let's replace A with QR. And then you can multiply by Q inverse. Q transpose. So get U transpose QRX equal U transpose B. And this guy, as we said, is identity. So I get here Rx equal U transpose B. X equal R inverse Q transpose B. You can get X by inverting R, or a better way, R is an upper triangular matrix, and for back it substitution. is in echelon form, so we can directly apply back substitution. So numerical wise, this is better than getting the inverse. Okay. So it can be used to solve system of equations instead of LU. Okay. And actually in computer, it gives more stable solution, especially when the matrix is square, matrix A is square, and its determinant is close to zero. It causes some problems in reduction. However, in QR factorization, actually what we do is try to replace the closely linearly dependent vectors into two orthogonal vectors. So this is better in finding the solution for the system. في الأولانية لو عندك الفيكتورز كده فالماتريكس A هتبقى closely single، تبقى close to single. تعمل لك مشكلة شوية في الريدكشن. تبعد عن هنا تحاول تبعد الفيكتورز دول عن بعض شوية. orthogonal بعدين تسولف اللي هي QR factorization. Example هيبقى direct A substitution في الفورمولا بتاعتنا. If this is your matrix A, and as you want to find the QR factorization, you take the A's and apply Gram-Schmidt for the vectors. Get you these, and then normalize this vector, divide each one by its length. The length of this vector, for example, is square root of 4, which is 2, so divide by 2, and so on. Okay, to get your matrix Q. Once we get Q, you can find R as, remember R? Q transpose. Transpose A. So, by Q transpose by A, you get your matrix R. As I said, the main application of QR factorization is to solve an overdetermined system. You have many equations greater than the number of unknowns, and you have a contradiction. And
the system has no solution actually, and you want to find the closest solution to the problem. So to move to the least square problem, I want to prove these guys. First, if you have AX equals 0, then I want to prove that A transpose AX equals 0 and vice versa. This is if and only if statement. And then I want to prove if A has linearly independent column, then A transpose A is single. Actually, here I'm talking about a rectangular matrix. A is rectangle. Okay. AM by n. I want to prove if AX equals 0. I want to prove that A transpose AX equals 0. If you know this, I want to prove that A transpose AX is also 0. Multiply by A transpose. A transpose 0, this is one way. I want the opposite way. If you know that A transpose A X equals 0, I want to prove that AX equals 0. So I multiply by رب ايه بقى؟ A. ايه دي rectangular matrix. Multiply by وانا اعمل الاي ترانسبوز دي بقى اعملها يعني اخليها نورماليز فاقدر اضرب في الاي فيبقى بالتالي كانت اي ترانسبوز في ايه مش ايه. أقول ال AQR multiply by X transpose. So you get X transpose A transpose AX was 0. This guy actually is AX for transpose. And this is actually vector transpose times vector. So you can write it as dot product. So you have AX dot X equals 0. This guy is the length of a vector square. So the length of vector is 0, means that the vector is the 0 vector. Okay? So now we have AX equals 0 implies that A transpose AX equals 0 and vice versa. Okay? Both sides. So in words we can say that the null space of A is the null space of A transpose A. So in words I can ask you to prove that A and A transpose A have the same null spaces. Let's move to the second part. I want to prove that if A has linearly independent columns, then A transpose A is single. A, which is rectangular matrix, has linearly independent columns. This guy is linearly independent. I want to prove if A has linearly independent column, then this matrix is non-single. It's inverted. Now, then the columns دي linearly independent. الإيكويشن دي هتمبلاي إن X equals 0. النال سبيس هو 0 vector. احنا قلنا دول ليهم the same null spaces. انت معاك دلوقتي ان الX ده equal 0 بس. دي سكوير ماتريكس don't forget. امتى بقى السيستم ده بيديك اليونيك سوليوشن بتاعه اللي هو 0 فيكتور
the matrix field is inverted. صح كده؟ عايزين بقى الانفورميشن. لو matrix A has linearly independent columns, then A transpose A is inverted. هو عندك matrix فيها columns linearly independent and you do the multiplication A transpose A, you must get an invertible matrix. كده الترانسبوز بتاعها برضه linear independent columns. الترانسبوز بتاعها linear independent columns. يعني ايه لو هي linear independent columns فالترانسبوز بتاعها كده برضه. ولا مش شرط؟ الروز قصدك؟ روز. ما اقدرش اقول الكولوم يعني لما اخد الترانسبوز ما اقدرش اقول الكولوم. ما تقدرش تقول الروز اصلا. خلينا نشوف اكزامبل 1 0 0 0 1 0. columns هنا linearly independent. لما الروز الايه ترانسبوز هيبقى الروز دي اللي كام؟ عندك 3 روز اصلا في الاوتبوت. تمام ماشي. لازم يطلعوا linearly independent. لو جبت الايه ترانسبوز وجبت الترانسبوز بتاع دي هيبقوا لينير اندبندنت روز. ماشي. هو ده اللي انا كان قصدي عليه. اوكي هي نفس المينينج كده نفس المينينج. لو كان بيتكلم بقى اقدر اقول حاجه على الروز لا. احنا معانا الانفورميشن لو ال A has linearly independent columns or rows مالناش دعوه عشان انا بقول حاجه. transpose A invertible matrix. ده اللي عايزين نعمله. تعالى بقى نسولف احنا السيستم x equal b زي ما قلنا كده مش هيبقى ليه solution. x equal b. احنا قلنا you have a solution for the system at least solution if b belong to the column space, which means that b can be written as linear combination of the columns using the x as weights. مش كده؟ فلو b does not belong to the column space as graphed here كده مش هيبقى في solution في السيستم. ده column space بتاعي b هنا. نعمل ايه بقى؟ نيجي نشوف ال closest vector to b in the column space. البروجيكشن بتاعه. orthogonal projection. d hat. d hat projection of b onto the column space. Okay. d hat has a solution because it belongs to the column space. d hat ليها solution. فده اللي هنعمله دلوقتي. بدل ما اصولف ax equal b اصولف بقى واحده ثانيه اسمها ax equal b at equal b. بس ايه نميز ان ده السوليوشن بتاع دي. انا واثق ان دي ليها سوليوشن. طب هنعملها ازاي بقى دي؟ اعمل بروجيكشن على الكولوم سبيس بتاع يعني بروجيكشن على column space. How to do the projection؟ معايا الايه؟ كان يبقى معاك orthogonal basis للcolumn space. لو هعمل الايه columns بتوعها مش orthogonal نورماليز. نوع orthogonalization بجرام شميت. ممكن نعمل orthogonalization للcolumn space بجرام شميت نطلع orthogonal basis للcolumn space. Then project B على column space and then solve this problem. x hat equal b hat. ومش ضروري يبقوا اورثو نورمال بقى. مش ضروري بقى orthogonal كفايه تعمل projection. في حل اسرع طبعا يعني مش هتقعد تعمل الخدمه قد كده مره. ايه بقى؟ تعالى نجيب الفيكتور اللي هو b minus b hat. فين الفيكتور b minus b hat؟ perpendicular. لازم orthogonal على column space مش كده؟ orthogonal على column space means that it's orthogonal on each vector in the column space. So this vector is orthogonal to p1, p2, and so on. Dot product equals zeros مع كل واحد من دول. بلاش نكتبها dot product, let's write it in matrix form. So I can write E1 transpose times B minus B hat equals 0. This is equivalent to the dot product. Similarly for A2 and so on. Let's write these equations in matrix form.
write E1 transpose, then A2 transpose, and so on. Multiplied by B minus B hat. So this is equivalent to the first dot product and second dot product and so on. So this guy equal 0 vector. This is actually the matrix A transpose. Multiplied by B minus B hat equal 0. So we have A transpose B equal A transpose B hat. And what is B hat? AX hat. So I can write this as A transpose AX hat. So I can write it in the opposite way. So A transpose AX hat equal A transpose. What is the unknown in this equation? الاكس هات هديك الايه وهديك البي واقول لك صوب يعني الاكس. تقول لي ما فيش سوليوشن للاكس، في اكس هات. في الابروكسيميتد سوليوشن بقى، بس سوليوشن اقدر اجيبه اكس هات I can get it from this equation. خلاص بقى مش هعمل جرام شمال كده في الستاب دي. just A transpose A x hat equal A transpose B. هصولف السيستم ده، السيستم ده must have a solution. دي عندي ما دي هتحتاج ودي كانت الاكس. فلو احل بالريدكشن عادي هلاقي البروبلم has no solution. اقول لك هتيجي بقى what is called this square solution. this square solution هو الاكس هات. اقول لك ليه سميناها square solution. هنا انا حلو ريدكشن. دي بقى تتحل ازاي بقى زي زمان؟ السيستم ده انا ضامن انه ليه حل at least one solution. ممكن يطلع السوليوشن يونيك او انفينيت. ما فيش الكيس بتاعت نو سوليوشن. انا عملت بروجيكشن. انا اعمل بروجيكشن على السب سبيس يطلع انفينيت كمان يعني. هو حسب ايه بقى؟ حسب الماتريكس اللي هنا دي انفيرتبل ولا فيرتبل. نرجع بقى للايه؟ الكولمز بتاعت الايه هيطلعوا لينير اندبندنت. لو الكولمز الايه لينير اندبندنت تطلع الماتريكس دي انفيرتبل يطلع يونيك سوليوشن. لو الكولمز بتاعت ايه لينيرلي ديبندنت الماتريكس دي نون انفيرتبل هيطلع لك انفينيت نمبر اوف سوليوشن. بس هو يعني ايه اصلا ان انا ابروجكت على سب سبيس فيطلع السب سبيس كله يعني هو في كذا طريقه عشان توصل للفيكتور، كذا ريبريزنتيشن وصلت لنفس الفيكتور اللي هو البروجكشن ده. طب تعالى نكمل في الكيس انها انفيرتبل نشوف كده ايه اللي بيحصل. دي عندها تو كيسز، يا اما يونيك يا اما تطلع يونيك امتى؟ لو ايه ترانسبوز ايه انفيرتر. ايه ترانسبوز ايه انفيرتر. دي هتطلع امتى؟ لو الايه لينيرلي اندبندنت. ار لينيرلي اندبندنت. دي الاوبوزيت الكيس الثاني. يعني كده يبقى انت بتسولف عارف ان في تو كيسز موجودين. تعالى نكمل مع ده شويه. لو الماتريكس دي invertible I can write x hat as A transpose A inverse times A transpose B. يعني كده؟ تعالى ناخد بقى الماتريكس الجديدة دي كلها. I call it pseudo inverse of A. X hat equal pseudo inverse of A times A. ده ايه يعني شبه الانفرس شويه. هقول لك ليه برضه. يعني بقول لك صلب ايه اكس ايكوال بي تقول لي هجيب لك اكس هات هو السودو انفرس اوف ايه تايمز بي.
ليه سميناه سودو انفرس بقى؟ اللي مش انفرس. مش انفرس بس شبه الانفرس. multiply pseudo inverse by A يطلع ايه كده؟ A transpose A inverse A transpose A يطلع ايه؟ هي هتطلع الايدنتيتي from one side السايد التاني لا مش كده يعني هي شبه يعني ايه السايد التاني ده؟ يعني تيجي تملتبلاي A بلس مش هتطلع لا اوكي معانا كده شوف الكلام ده على السلايد بقى شوف احنا في حاجات بس زياده شويه في السلايد بس واضح كده القصه بتاعتنا ده موجود امتى اكشلي ده مش دايما موجود لو في يعني لو هما لينير لو الايه الكولوم ساعتها بتاعت ايه لينير اندبندنت هترجع الاول خالص الرمز بتاعت لينير اندبندنت يبقى ده اكزيست هجيبه ازاي؟ هجيبه كده احنا اتفقنا ان هو اقرب سوليوشن اقرب فيكتور للبي قلنا هنا هو البي هات وهنا ده البي اكس هات. البروبلم بتاعتنا كان be stated mathematically this way. ايه اللي مكتوب عندك ده؟ اللينث بتاع بي ماينس اي اكس هات اكس هات اللي هو بي هات لو بيحصل لنا بروجيكشن بي اللينث ده هو less than length b minus a times any x موجودة في الكولوم سبيس. يعني x ده أي فيكتور في الكولوم سبيس، ده linear combination of the columns ده أي فيكتور في الكولوم سبيس. ده الفيكتور اللي عنده إيه في الآخر؟ الديفرنس ده هو أقل ديفرنس. والshortest distance between them. One way to write the problem formulate it. Another way to write it this way. And هجيب vector اللي هو difference between b and ax. I call it epsilon. So this is the vector epsilon equal b minus x. And try to minimize the length of this vector. Okay. And search in the column space for certain x to obtain epsilon. Actually, this is epsilon, the minimum that has the minimum mass. One way to solve the problem here is to solve it using optimization and calculus. Minimize function, that have a partial variable equals 0 and so on. Actually, length will be here. epsilon vector ده في الاخر هيبقى عباره عن ايه؟ في شويه باين فيها epsilon 1 epsilon 2 and so on. فانت بتمينيمايز actually length epsilon مثلا سكوير اللي هو epsilon 1 سكوير بلس epsilon 2 سكوير and so on. differentiate سو كل واحد بيزيد. كان partial epsilon 1 equals 0 partial epsilon 2 equals 0 and so on. لأن كل كومبوننت هنا عبارة عن difference between d والax. أول كومبوننت تاني كومبوننت واخد إيه difference ده سكوير تعمل له summation بتمينيمايز السميشن سكوير. بتدور على solution يديك الإيه least sum of squares. least بتاعها اللي هو least square. يا جماعة الموضوع اللي إحنا بنصوم الاسم ده اللي يسموه عادة الريزيديوال فيكتور اللي هو الديفرنس بين بي and ax. دي الايكويشن دي اهم ايكويشن عندي بقى هنا في الرسوم. دي بيسموها نورمال ايكويشنز عشان جايه ان احنا قلنا ايه ان الفيكتور ده نورمال على الفيكتور
equation دي الجنرال خلي بالك ما حدش يخلي في باله دي بس يعني دي بستخدمها امتى؟ دي الجنرال دي فيها تو كيسز تعرف لي الاصليه دي اللي هي النورمال ايكويشن وحسب بقى بتاع انهي كيس لو ال A has linearly independent columns قلنا يبقى في solution now وال A plus دي اللي هي pseudo inverse sometimes called more inverse inverse. شوف example كده apply كده على example ادي A ادي B بقول لك ايه بقى السؤال؟ find the least square solution to the overdetermined system AX equal. هنا actually انا معايا 4 equations and 3 unknowns. If you try to solve this as before using reduction, you will find a contradiction. So say that the system has no solution. Let's find the least square solution now. هنكتب ايه بقى؟ الايه هجيب السودو تنسور السودو الايه يعني السودو انفرس اهم حاجه دي A transpose AX hat equal A transpose B. تعالى نكتب كده توصل لدي. توصل بقى للسكوير سيستم عادي خالص. الحل ده بقى وتصولف ده. والله لو الكولمز دول كانوا linearly independent هتلاقي الماتريكس دي invertible وممكن solve using the ما كانش عمل ريدكشن وصولف في فري فاريبل يبقى في فري فاريبل جبنا كده السوليوشن بتاع السيستم ده بس هو اكيد ده كونسيستنت سيستم اتفقنا بقى ان التاني تمام ده عنده تو كيسز بس دي يونيك يعني قلنا ايه بروجيكشن على السبس كولم سبيس طب لو قلت لك هات لي closest vector to be in the column space الديستانس بين الفيكتور عايز ال closest vector to be in the column space فاهم بقى كل القصه البروجيكشن بتاع البي على الكولوم سبيس اللي هو البي هات مش ده اقرب فيكتور للبي موجود في الكولوم سبيس اجيبه ازاي بقى من اللي احنا قلنا ازاي اجيب البي هات ايه في الاكس هات كاتبها ايه صح انت جبت الاكس هات دلوقتي multiplied a by x هات ده هيديك الايه وانا لو عملت الكلام ده والسيستم اصلا من الاول ليه حل هوصل للسوليوشن العادي ايه رايك؟ هو كده هو البروجيكشن هو سبيس اطلع ان البي هات هي البي تطلع البي هات هي البي الاكس هات هي الاكس كده السيستم سوليوشن كونسيستنت دي مور جنرال يعني طب نوميريكالي بقى ما حدش بيحل البي بيحل الكيو ار يدخل جرام شميت في الموضوع ايه بقى؟ تعالى نشوف كده لو الاي عملت لها كيو ار فاكتورايزيشن ادي الكيو قلنا نجيب الار بالطريقه دي تعالى نكتب بقى النورمال ايكويشن ونكتب الكيو ار هتبقى شكلها ايه قلنا السوليوشن بتاع السيستم هيبقى given by the normal equation صح كده؟ دي النورمال ايكويشن بتاعتنا تعالى ريبليس بقى الايه باي كيو ار هنا كيو ار ترانسبوز كيو ار كيو ار ترانسبوز هنا ايه ار ترانسبوز كيو ترانسبوز كيو ار اكس ار ترانسبوز كيو ترانسبوز بي Q transpose في Q transpose Q is identity يبقى معانا ايه؟ بس انا مش هعرف اعمل الكلام ده برضه الا في انهي كلاس؟ اللي هي يبقى linearly independent columns هنا R transpose R X equal R transpose Q transpose B تمام عايزين الاكس بعد نطلعها ايه الاكس زي بقى الاكس multiply by the inverse of this matrix and this matrix is invertible طبعا الار invertible يبقى معانا r x hat equal
Q transpose B. عشان تكمل هنا solution اللي محتاج اعمله بقى الار معايا اهي اعمل Q transpose times B صح؟ Q transpose times B يبقى ايه معاك السيستم بعد السيستم ده فدي هتسولف طبعا using back substitution هتطلع لنا الفيكتور x hat احنا قلنا ايه اكس هات ايكوال بي هات مش كده؟ يعني لو طلبنا برضه البي هات ممكن اجيبه ان هو ايه اكس هات. في حد confusing البي مع البي هات والاكس مع الاكس هات؟ واضحين؟ تعالى نكتب دي في terms of كيو ار. هي عبارة عن ايه بقى؟ ايه اللي هي كيو ار؟ معاك من هنا ار اكس هات هي كيو ترانسبوز بي يعني شفت كده على بعضها يبقى كيو ترانسبوز كيو في كيو ترانسبوز مش ايدنتيتي. بقى فاكر من الليكتشر اللي فاتت احنا قلنا كيو ترانسبوز كيو احنا المفروض انها اي وقلنا كيو ترانسبوز اتش بتعمل ايه؟ ملتبلاي مع فيكتور بتديك البروجيكشن بتاع الفيكتور ده على السب سبيس اللي فيه الكولمز اللي هنا دول الاورثونورمال بيزس بتاعك ده الكولم سبيس بتاعك. فده اكشلي اللي بيحصل بتاخد الدي وتعملها بروجيكشن على الكولم سبيس بتاعك مش كده تطلع الفورمولا فدي ممكن تستخدمها تو جيت بي هات او طبعا دي اسهل لو انت معاك الويب حسابات. طب ايه اللي يحصل اخر حاجه لو انت جيت تبص على الماتريكس ايه لقيت الكولمز بتاعها لينيا اورثوجونال زي دي كده. جيت تشوف الكولم الاولاني والثاني الماتريكس ايه وتعمل دوت برودكت تلاقيه ايكوال 0. columns of A are orthogonal. انا كده عديت الستيب بتاعت يعني انا كنت هعمل جرام شميت في الكيو ار فانا كده عديت الستيب دي. عديت الستيب بتاع الجرام مفيش جرام شميت. انت لو عايز تكمل كيو ار ابدا احل عادي هتنورماليز بس تكمل بالكيو ار سوليوشن صح كده؟ او لو عايز اكمل من غير كيو ار هاخد بقى الايكويشن على طول اللي هي ايه ترانسبوز ايه هي تبقى شغاله على طول يعني. دي شغاله على طول طبعا. شغاله معاك على طول. او انا ممكن بعمل البروجيكشن عشان انا معايا دلوقتي الكولم سبيس عندك اورثوجونال فيكتورز فيه على طول. ممكن اخد الفي واعمل بروجيكشن عليها على طول. فانا ممكن اعمل اللاين ده بس كده. اللاين ده بيعمل بروجيكشن على الكولم سبيس بس خلي بالك ده ما تعملش لا هم اورثوجونال الكولم معاه كونفيوز الحته لازم يكون الكولمز اورثوجونال مش هقدر اكتب ده. ده كده هيديك البروجيكشن بتاع دي على الكولم سبيس. خد بقى ده كده وهتصوب انهي سيستم دلوقتي؟ اللي هو اي اكس هات بي هات. ارجع بقى لده. A اكس هات الانون ايكوال بي هات اللي هو actually هتلاقيها 4 equations in 2 unknowns. بس في 2 equations هتلاقيهم مكررين. redundant. هتلاقي السيستم في الاخر solution بتاع حاجه سهله. ماشي الكلام ده امتى؟ لو الكولوم اصلا اورثوجونال. الكولمز اورثوجونال اقدر اصد بالطريقه دي. المره الجايه بقى تشوف بقى الابلكيشن اللي احنا قلنا عليه بتاع الريجريشن ده معاك شويه داتا بوينتس كده وانت عايز تشوف البيست لاين ذات فيتس يور داتا. انت تفرض لاين تحط البوينتس على اللاين هتلاقي البوينتس كلها اللاين. مفيش سوليوشن. هندور على الليست سكوير سوليوشن بقى عشان نطلع البيست لاين.